Axiome du juge ou qui corrigera les erreurs médico-légales. Sir William Blackstone a déclaré « Mieux vaut laisser 10 le coupable évitera châtiment que de souffrir un innocent ». L'impératrice Catherine II a dit « Mieux vaut acquitter 10 coupables que de condamner un innocent ». Le prince Vladdadiani a dit « Les gens ne sont attirés que par l'extraordinaire personnalité, talent, quel qu'il soit manifesté, partout il y a un lieu de manifestation talent, créativité, si ça existe que se passe-t-il si un innocent est condamné, que vaut alors un procès, en tant que système conçu pour protéger les droits, et non les priver, surtout s'il s'agit d'une condamnation à mort, qu'il n'est plus possible de corriger une erreur judiciaire en examinant l'affaire. En septembre 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution à fraction RES fraction 74 fraction 299, améliorer la sécurité routière dans le monde, proclamant la décennie d'action pour la sécurité routière de 2021 à 2300 de l'année. Avec l'objectif ambitieux de prévenir au moins 50% des décès et des blessures sur les routes d'ici 2030. L'Organisation mondiale de la santé et les commissions régionales des Nations unies, en collaboration avec d'autres partenaires de la collaboration des Nations unies sur la sécurité routière, ont élaboré un plan mondial pour une décennie d'action. Toute personne est considérée comme innocente d'un crime jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée de la manière prescrite par la loi et établie par une décision de justice valable. La charge de prouver la culpabilité dans une affaire pénale incombe au procureur. Les preuves obtenues en violation de la loi ne peuvent être utilisées pour étayer une accusation et émettre un acte judiciaire. La violation de ce principe est à la base de l'examen de l'affaire en raison de circonstances nouvellement découvertes, du retrait de l'accusation, de l'acquittement et de l'indemnisation par le tribunal pour préjudice matériel et moral. Personne n'a à prouver son innocence. Tout doute sur la culpabilité doit être interprété en faveur de l'accusé. Nul ne peut être condamné uniquement sur la base de ses propres aveux d'un crime ou sur les conjectures de la conviction intime de la Cour. L'auto-incrimination n'est pas admise comme preuve de culpabilité. Nul n'est tenu de témoigner contre lui-même, son conjoint et ses proches dont le cercle est déterminé par la loi. Toute personne a le droit de faire examiner l'affaire par le tribunal sur des circonstances nouvellement découvertes, manquements, omissions, lacunes dans la recherche et l'établissement des faits, preuves, incompétence, négligence, erreur judiciaire, avec la participation de jurés dans les cas prévus par la loi. À cette fin, dans le cadre du plan global des Nations Unies, action décennale, la principauté de Megrelian du royaume de Colchide est personnellement le prince Vladdadiani pour fournir une assistance juridique et une protection à la population dans tous les pays du monde. Création d'un canal de communication international sur Internet. Dans ce laboratoire de droit, le prince a développé une méthode pour mener des recherches juridiques expertes et indépendantes sur les faits des événements afin d'éliminer les erreurs et les lacunes. Les études indépendantes du prince ont établi que, outre l'existence d'une guerre non déclarée sur les routes de tous les pays du monde, causant des dégâts matériels annuels de 500 milliards de dollars américains, je veux dire les vies humaines de jusqu'à 1,5 million de personnes et jusqu'à 50 millions de blessés par an, de personnes mutilées, il existe toujours une pratique dans les forces de l'ordre et les tribunaux consistant à traduire en justice des conducteurs innocents sur des conclusions farfelues dans des cas d'un accident de la circulation. Le prince Vladdadiani a établi cette action initiale de base pour aider à traduire en justice un conducteur ou un piéton innocent dans un accident de la circulation. 1. Auto-incrimination basée sur des conclusions personnelles farfelues basées sur la connaissance des règles de la route. 2. Donner des explications sur le mécanisme d'un accident de la circulation, avec des données approximatives erronées. 3. Défaut de protéger la scène d'un accident de la circulation, éboulis de peinture, verre, parties du corps, leur déplacement du lieu de chute et d'effacement, piétinement des signes de freinage, glissade, use. 4. Omission, négligence, partialité, incomplétude, inexhaustivité, incompétence commise lors de l'inspection des lieux d'un accident de la circulation, non-fixation dans le protocole d'inspection et affichage dans le schéma de l'accident de la circulation, tournage photo et vidéo de toutes les preuves matérielles. Absence de déclaration, plainte à ce sujet, pétition sur les lieux d'un accident de la circulation lors de l'inspection, de l'identification, de la description et de la réparation. 5. Défaut d'établissement d'un duplicata du schéma de l'accident de la circulation et explication si données sur le mécanisme de l'accident de la circulation. 6. Explication hâtive, prématurée et erronée du mécanisme d'un accident de la circulation, sans présenter un schéma d'accident de la circulation à la chaîne de communication internationale,
Le département d'enquête judiciaire indépendante sur les événements de la principauté de Megrelian du royaume de Colchi et obtenir des conseils sur une évaluation objective du développement du mécanisme d'un accident de la circulation et de l'événement qui cesse. Produit pour donner une explication objective et sans équivoque de l'accident de la circulation. 7. Non-respect des exigences de la loi par les forces de l'ordre et le tribunal. Les forces de l'ordre, l'enquête, le tribunal sont tenus de ne pas accepter l'auto-incrimination comme base de preuve de culpabilité. Ils sont tenus de donner une évaluation juridique et l'exclure comme preuve qui n'est pas cohérente d'un point de vue technique. Après l'accident, personne n'est responsable de l'accident de la circulation. Parce qu'il n'y a pas de culpabilité dans l'accident de la circulation. On peut voir qui a été le premier à enfreindre les règles de la route et à créer une situation dangereuse pour la circulation pour les usagers de la route, mais qui a transformé la situation dangereuse en situation d'urgence, qui est causalement liée à un accident de la circulation, qui n'est pas visible dans l'accident de la circulation. Sa culpabilité doit être établie, et parallèlement, un alibi d'innocence dans un accident de la circulation doit être établi et lequel des participants à l'accident de la circulation tombera. Personne ne le sait tant que ce processus de fabrication de culpabilité et d'alibi d'innocence n'est pas terminé. Il faut de la patience et de l'attente. Le processus est similaire à la roulette de casino et à une balle en cours d'exécution, tout le monde a sa chance, et personne ne sait sur qui la balle tombera. Et dans l'enquête sur un accident de la circulation en train d'étudier toutes les circonstances et valeurs, personne ne sait jusqu'à la fin qui sera coupable d'un accident de la circulation et qui est innocent. Et avant cela, tous les participants à l'accident de la circulation sont innocents et il serait téméraire et illégal de blâmer quelqu'un ou de prendre le blâme avant la fin des recherches. C'est pourquoi le prince Vladdadiani a écrit un livre de conseils pratiques, une feuille de triche pour tous les usagers de la route, les conducteurs, les agents des forces de l'ordre, autorités, enquêteurs et juges. Sous le titre La présomption d'innocence ou comment rester innocent dans un accident. En gardant à l'esprit ce qui a été dit précédemment. C'est à accent grave dire jusqu'à ce que les études soient menées et qu'un des participants n'ait pas d'alibi d'innocence fabriqué dans un accident de la circulation, il n'y a pas de coupable dans un accident de la circulation. Il n'y a que des participants à un accident de la circulation et accuser quelqu'un d'un accident de la circulation sur des conclusions farfelues basées sur le fait que la première personne a enfreint les règles de la route sera hâtive et illégale, ce qui signifie qu'il y a toutes les raisons de reconsidérer l'affaire en raison de circonstances nouvellement découvertes. Dont il y aura beaucoup dans le cas, il suffit de mener une étude juridique indépendante experte du cas d'un accident de la circulation sur la base des éléments du dossier. Personne ne voit l'innocence sans qu'elle soit faite sous la forme d'alibi innocence et il blâme le conducteur innocent de celui qui a enfreint le premier le code de la route, le calomniant sur des spéculations et des inférences, et les conducteurs eux-mêmes, par ignorance et manque de l'innocence faite par alibi, produire l'auto-incrimination, accepter la culpabilité d'eux-mêmes étant innocents, fonder leur culpabilité sur leurs conjectures. Conclusion étayée par la connaissance du code de la route et recevoir une condamnation injustifiée sans savoir que les violations du code de la route qui n'ont pas de lien de causalité avec un accident de la circulation ne constituent pas un motif d'accusation d'accident de la circulation et de condamnation. On ne parle pas du tout de ce problème, comme s'il n'existait pas. Et c'est le cas, mais étouffé délibérément. Et donc la population ne le sait pas et vit tranquillement en ratissant une condamnation imméritée pour un accident de la circulation. À cet égard, le département de la voie de communication internationale d'enquête juridique indépendante sur les événements de la principauté de Megrelian du royaume de Colchi, ayant l'expérience d'études, d'enquêtes et de cas d'accidents de la circulation terminés, a identifié des lacunes, des omissions et de très nombreuses erreurs liées à l'évaluation objective juridique, à l'accusation et à la condamnation. Des offres, tous les participants aux accidents de la route, quel que soit leur statut, suspects, accusés, défendeurs, condamnés ou victimes passaient le contrôle légal de l'exactitude, de l'exhaustivité, de l'objectivité, de l'exhaustivité des résultats de l'affaire des accidents de la route avec votre participation. Dans la zone juridique offshore du canal de communication international du département des enquêtes juridiques expertes indépendantes des cas des accidents de la route de la principauté de Megrelian du royaume de Colchien, où les résultats d'une étude juridique experte indépendante de l'événement et de les alibis des innocences établis sur leur base deviendront la base de l'examen de l'affaire en raison de circonstances nouvellement découvertes et du changement du statut de l'accusé en victime et de la victime en accusé. La principauté de Megrelian, le royaume de Colchien a produit des développements pratiques et a commencé à mettre en œuvre dans la vie dans les pays de l'Union européenne et du monde. Méthode d'éradiquer, traduire les innocents en justice, mettre fin à la guerre non déclarée sur les routes de tous les pays du monde. Ils ont montré que les conducteurs, les piétons et leurs avocats éprouvent des difficultés dans les cas d'accident de la circulation,
à établir l'objectivité, l'exhaustivité dans leur pays dans les procédures. En raison de la corruption et du népotisme qui sévissent, ils n'ont pas la possibilité d'établir, de fabriquer l'alibi de l'innocence conducteur ou piéton impliqué dans un accident de la circulation et présent au tribunal. Il ne peut s'agir que de la seule zone offshore légale sur la planète de la principauté de Megrelian du royaume de Colchian au sein du canal de communication international du département d'enquête judiciaire indépendante sur les événements. Par conséquent, l'Organisation des Nations Unies a confié la solution de ce problème à la voie de communication internationale au département d'enquête judiciaire indépendante sur les événements de la principauté de Megrelian du royaume de Colchian. Diriger ce travail parmi les pays de la communauté mondiale. Après avoir confié au chef d'État la tâche de s'unir à la principauté de Megrelian du royaume de Colchian en une communauté, agissant comme un front uni sur ce terrain d'une guerre non déclarée. Par la volonté des Nations Unies et de son ensemble de pays, la principauté de Megrelian du royaume de Colchian a pris la responsabilité de continuer à faire ce qu'elle fait depuis longtemps, a de l'expérience et ce qu'il y a de mieux à faire et s'étend de propager ce mouvement autour de la planète, d'éradiquer la corruption, une guerre non déclarée sur les routes de la planète, de ne pas traduire en justice les usagers de la route innocents et de réexaminer tous les cas d'accident de la circulation dans tous les pays du monde, afin de réhabiliter le condamné innocemment et de rétablir la justice, ainsi que d'organiser la prévention de traduire les innocents en justice à l'avenir. Faisant appel au canal de communication international du département des enquêtes juridiques indépendantes d'experts sur les événements, il reçoit un alibi d'innocence au sujet d'un accident de la route, pour réexamen de l'affaire en raison de circonstances nouvellement découvertes, et des informations sont fournies pour une réponse appropriée avec des personnes corrompues. Responsable au chef du pays sur le fait de la condamnation d'une personne innocente par erreur ou corruption. Les activités de la principauté de Megrelian et des Nations Unies, les dirigeants, présidents, gouvernements, leurs ministères, départements et parlementaires, approuvent cette réorganisation, contribuent au processus de mise en œuvre dans leur pays. Ils condamnent cette pratique honteuse et assistent les condamnés innocents dans chaque pays dans la délivrance d'affaires pour examen sur des circonstances nouvellement découvertes et le rétablissement de la justice. Département du canal de communication international d'enquête juridique indépendante d'experts sur les cas d'accident de la route de la principauté de Megrelian du royaume de Colchide, forme la protection internationale de plusieurs millions de dollars des conducteurs de tous les pays du monde, dont l'examen juridique indépendant permet aujourd'hui de mener des poursuites, des enquêtes, des accusations avec l'adoption d'une décision de justice ou d'une peine sans erreur, ne permettant pas la condamnation d'innocents. Dans le canal de communication international du département d'enquête judiciaire indépendante sur les cas d'accident de la circulation routière de la principauté de Megrelian du royaume de Colchide, la méthodologie d'établissement de la culpabilité dans les accidents de la circulation routière est simplifiée, il est indiqué une faille, une détermination erronée de culpabilité, Ukraine, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, Canada, Japon, Italie, Turquie, Pologne, Espagne, Chine, Inde, Australie, Brésil, Argentine, Chili, Singapour, Suisse, Suède, Norvège, Danemark, Portugal, Roumanie, Serbie, Finlande, Pays-Bas, Belgique, Indonésie, Norvège, Grèce, Bulgarie, Moldavie, Afrique du Sud, Namibie, Autriche, Jordanie, Géorgie, Azerbaïdjan, Pakistan, République tchèque, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan, Mongolie, Bangladesh, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Corée du Sud, Mexique, Uruguay, Pérou, Colombie, Cuba, Qatar, Koweït, Bahreïn, Hongrie, Slovaquie, Croatie, Égypte, Soudan, Éthiopie, ces pays ont reçu des propositions écrites pour participer aux réformes. Les gouvernements de ces pays ont obligé la principauté et personnellement le prince Vladdadiani à améliorer le canal de communication international du département d'enquête judiciaire indépendante sur les accidents de la route de la principauté de Megrelian du royaume de Colchide en collaboration avec la population de tous les pays du monde. Ayant créé des missions diplomatiques dans tous les pays du monde, la principauté de Megrelian du royaume des Colchiens pour l'établissement rapide de l'innocence de tous les innocents réprimés par la condamnation et la production la plus rapide des alibis d'innocence, révision due à des circonstances nouvellement découvertes, libération des lieux de privation de liberté et responsabilité civile. Cette possibilité est offerte à tous les intervenants du procès, compagnies d'assurance, suspects, accusés, victimes, ainsi que leurs avocats, enquêteurs, procureurs, experts auto, magistrats, en cas de difficulté dans leurs activités professionnelles, de saisir les dossiers qui dans les procédures d'instruction judiciaire
ISS d'Ampi RTACMC. Il s'agit du département de la voie de communication internationale d'enquête judiciaire indépendante sur les cas d'accident de la circulation routière de la principauté de Megrelia du royaume de Colchian. Extract from speech. Appeal to its subscribers. On its YouTube channel and television, a worldwide known automobile blogger with hundreds of millions of subscribers in all countries has the opinion of a specialist automotive. This is a first time. With whom the fatal accident happened, investigation is underway, the court is in progress or convicted and serving a sentence. Secondly, those woes driving constantly. But the accident has not happened yet. There is no insurance against a fatal accident, there is only a method of what to do in order to remain innocent in an accident. The rules of traffic rules for their application in the investigation of an accident and the trial itself with special methods, different things are carefully hidden from the drivers and their lawyers. Therefore, 80 out of 100 drivers stipulate themselves admitting and considering themselves guilty of an accident, being innocent. Agreeing with mishandling, disclaimer and conviction. It happens so in life, and you agree with me that you will definitely need to give up something, but it is not at hand. So it is better to have MKS DNP's an order of presumption of innocence of the driver in the event of an accident in the car as a talisman, so that it would never be needed, it is better only to carry. It will be about the international communication channel of legal independent research of events in case of an accident. MKS DNP's issued an order of presumption of innocence of the driver in accident. Trust the experience of my friends, everyone on the road needs this. 1. Dear viewers, you know me for many years on practical advice, characteristics of cars, oils, spare parts and other recommendations tested before yourself and friends. Today I would like to recommend you order of presumption of driver innocence in an accident. Everyone needs it to resolve the problems of drivers as an independent arbitration mediator between drivers and the judicial investigating authorities, guarding the basic legal principle, presumption of innocence. 2. DNP's on its site. It offers to your attention and instruction a practical guide to a driver in motion, entitled Presumption of Innocence or How to Stay Innocent in an Accident. All this guarantees that DNP will produce the alibi proof of your innocence in the accident. 4. This is not just a set of texts in printed products, not a book, not a brochure. This is a magic wick of the room for those who do not wish to be innocently accused in an accident or another event. 5. When an accident happens and you are one with a problem, yes, still far from home, support your lawyers. And it is always needed in an accident because it is blood, victims, corpses, broken cars, grief, tears and accusations. 6. Everyone is looking for who is to be guilty, on whom can or should be shouldered for the consequences. And here in such a situation, you need quiet, a cold, accounting mind and knowledge. Clear knowledge, confident. Who, what, when, where, how and in what way is obliged to do to remain innocent in an accident. Do not speak yourself and do not allow speak to others. To solve these issues at the first stage at the site of the accident, only the driver can, should and able. 7. Because only a photo-video image does not provide the initial data digital values about the speed of the vehicle, the place of collision with an accuracy of a centimeter, the distance traveled from the place of danger to the place of collision, the length of brake tracks, skidding, sliding, scratches, debris, glasses, paints, a fan of concentration, the beginning and end of all tracks, body parts and binding at the accident site on the roadway. Without all this, who would not tell you, it is impossible to carry out a traceological auto-technical expertise, which is very significant in the investigation of an accident. This means that in the future after an accident in the course of a judicial investigation, when criminal liability is at stake, negligence, arrogance and laziness makes it possible to falsify the situation and circumstances in which the accident occurred, which means that the guilty person becomes innocent in an accident and vice versa, the innocent becomes guilty with the ensuing consequences. 7. I do not advertise this product now if it is possible to call it. I call it to have in the car for the safety and well-being of you and your family. Then you and your friends will thank me for this practically precious gift compared to its price. 8. Miser pays twice or for life. As a rule, if you regret $10 today, pay at least $10 tomorrow. $20,000. Do not have practical advice at your fingertips, the management and proceedings of the ISDNPs with the establishment of evidence, the production of alibi of innocence in the accident. I want to ask everyone, driver, do you know your rights on the road? Do you know what should be the scheme of an accident, the protocol of inspection of the accident site, transport and more? Few who know, but everyone should know, and this is why. There is no secret that the driver is not always, no matter how virtuoso in driving,
There is always the technical ability to prevent a collision or collision with a pedestrian at modern speeds, traffic intensity, scurrying, scouring the lanes, pedestrians crossing the road because of transport. Therefore, the current practical guide for the driver on the road from MKS Denpes has become a necessity to have with him at all times while driving, as a spare wheel in case of a puncture, an order and practice guide presumption of innocence in case of an accident. Because in it, in a simple and accessible form, the secrets of fixing and collecting evidence of the guilt or innocence of the driver and pedestrian are set out. To teach the driver, the manual outlines the tactics and techniques used in Ukraine, Russia, Belarus, Kazakhstan, CIS countries and continents. Europe, America, Eurasia, Africa, Australia. With this manual, the driver can calmly and confidently move not only in his hometown, region, but also far beyond their borders, in other countries of the world. With the allowance, the driver in any situation in which an accident occurs will be able to prove his innocence, regardless of any actions of other persons seeking to make him guilty. The manual explains in an easy-to-understand form about the tricks others use to make an innocent driver guilty, so that he bears the entire burden of payment, large sums of money, for the repair of transport, injuries, treatment, food, sanatoriums, lost profits, and other material and moral damage, as well as administrative or criminal liability. In the form of a fine, deprivation of a driver's license or freedom for a long time. One of the factors that most of all affects the guilt of the driver is the incorrect preservation of material evidence at the scene of the accident and their subsequent fixation by the police and investigative authorities. In this connection, the manual explains how to do it correctly in order to preserve, as well as achieve clarity and correctness of fixing the situation in which the accident occurred. This driver's guide helps you to protect your driver on the road when he is in a state of injury or stress alone with problems, without legal assistance or the advice of a lawyer. Drivers appreciate these practical legal advice consultations set out in the manual. Police sparklock at the situation of the accident, law guards, accusers, judges to action during the proceedings. When writing the manual, practical developments and materials of developments of scientific research institutes of many countries of the world and domestic scientists were used. Practical analysis of the situation in which the driver finds himself after an accident. Taken into account his mental and emotional state after the accident. His strong-willed ability to adequately perceive and give account of his actions, deeds and control them, since the interested parties take advantage of this, making it so that the innocent self-incriminate himself acknowledging the site of the accident without research MKS Denpes and became guilty. In this connection, the introductory part describes the analysis of the accident mechanism and then gives practical recommendations on how to render help, identify eyewitnesses of the accident, organize protection of the accident site, fix the traces of the road accident situation, prepare for giving explanations to police officers, what and how to say, what and how to sign, what to pay attention to, how to properly inspect vehicles, what are your rights and obligations with all this. The manual is published in a convenient format. It can easily fit behind the sun reflector visor, in a purse, cosmetic bag, shirt or jacket pocket. Practical use of the manual has shown that with its advice, it provides invaluable assistance to the driver when he is with him at the time of the accident at hand and not after the accident on the second day. Although even then the manual can be useful for its exceptional information. It is possible to purchase the practical guide by ordering in collection on the site website. Denpes.online and how to contact MKS Denpes. Denpes sends drivers legal insurance for innocence, order presumption of driver innocence in an accident, details on the site. Motorists from joint activities are offered a permanent charitable fund in the amount of 20% of the sale amount of the cost of each insurance for free assistance and protection. It is planned to provide innocence warranties to 200 million automobilists in the USA, 400 million automobilists in Eurasia and stam million automobilists in Europe. Today for each driver, leave without 1. Legal protection umbrella insurance for decade order of presumption of driver innocence in an accident, valid from January 1, 2020 second years to 31 January 2030 second year 01.01.2022 to 31.12.2032 MKS Denpes KMTS KGABKVD is an international communication channel of the Department of Expert Independent Legal Research of Cases of Road Traffic Accidents of the Principality of Megrelia of the Kingdom of Colt State of the Absolute Monarchy of Prince Vladdadiani. As a member of the UN Security Council Program on the Development and Adoption of Measures aimed at ending an undeclared war on the roads, the death of millions of people, and bringing innocent drivers to account for road accidents,
He has developed a set of special projects, one of which is action on the prevention of self-incrimination and, on its basis, the agreement of an innocent driver in the event of an accident. Accusation and conviction based on far-fetched conclusions of an innocent driver is unacceptable at the scene of an accident if there is only an obvious violation of the law traffic rules to establish the culprit, accuse and condemn with the ensuing consequences. In connection with this legal lawlessness and arbitrariness, for efficiency in the provision of services to prevent the prosecution of innocent drivers of the planet Earth, IS-DENPAS KMTSKGAMKVD issued a license order presumption of innocence of a driver in an accident. An order, a magnet, is placed in a conspicuous place of the refrigerator for use by residents for their intended purpose in the event of an accident with its owner related to its location. Order, a sticker, is placed in a place of the car visible to the police, the upper left part of the rear window, which in the event of an accident remains intact on it. Order sticker, presumption of innocence of the driver with information and driver's rights for use by appointment. Website: denpas.online. Email: buisto2@ukra.net. vladdadiani@gmail.com. dadianimegrelian@gmail.com. Viber: +38067708940 and Viber: +3809518923502. Printed products: Practical Driver's Guide entitled Presumption of Innocence or How to Remain Innocent in an Accident, annexed to Traffic Rules of the USA, Eurasia and the design of the Euro Protocol. Grave calculation at your own. Guaranteed innocity insurance in the form of driver precision order in an accident should have every driver in the car, every family, and those would have successful success. Buy never late. Warranty certificate insurance for innocence in the form of order of presumption of innocence of the driver in an accident is a guarantee that your innocence will be established in an accident and an expert, independent and authorities will be carried out. Prepared an explanation about the mechanism of accident and an application before the judicial authorities to proceed mandatory procedural actions in the process of accidental release and even after the proceedings of accidental relations. The owner of the guarantee certificate legal insurance has the right to 1. Contact MKS DENPAS in person, by post, electronic, mobile communication. 2. Defend their legitimate interests with the help of MKS DENPAS KMTSKGAMKVD. 3. Get free legal advice on specific actions to protect your rights by calling the hotline. 4. Obtain a package of documents on innocence to protect interests in the police, predictions, prosecutor's office, court. Therefore, a complex of services for a driver on the road from DENPAS has become a necessity to have DENPAS with him at all times while driving, as a spare wheel in case of a puncture and DENPAS in case of an accident. Who buying by itself and help to buy 10 other drivers gets 50% discount on accident case. A. Formed by 100 drivers in the garage, parking, workplace, location gets a free accident case procedure. Why is it worth buying? Order presumption of driver innocence in an accident. Presumption of innocence in an accident has become a real discovery for many people. It was purchased by every driver who was given all the benefits of owning an order of innocence and practical guide. What do lawyers, attorneys, police say about presumption of innocence in an accident? Today, the problems of the presumption of innocence come to the fore among other human rights violations. This is mainly due to the deteriorating legal protection with a large number of violations. The presumption of innocence is able to completely neutralize all violations committed during the inspection of the accident scene without harm to the driver. With the advent of MKS DENPAS and the order of presumption of innocence of a driver in an accident, the number of drivers who are fully justified in an accident will confidently strive for 100%. Isolated cases of incomplete justification caused by the neglect and non-observance by the drivers of the instructions for the use of presumption of innocence. This driver presumption order is a permanent attorney to the driver on the road. At the same time, it is an appendix to the SDA and Euro Protocol. This order of presumption of innocence of the driver must be kept in the car by every driver of all times, such as a spare wheel, jack, medical first aid kit, emergency stop sign. The cost of the driver innocence order and the service it provides is negligible compared to the costs and consequences of an accident. You have an order presumption of innocence of the driver provides an opportunity to find, by establishing, producing evidence of alibi of innocence in accusation of an accident in the natural process of protection of those who applied for research in IS-DENPAS. The peculiarity is that MKS DENPAS finds in the event the circumstances of innocence completely and not partially and starts the rehabilitation mechanism.
All the facts of the accusation, on which the opinion of guilt was created, disappear, and it does not matter whether you know about them or not. You just become innocent. If suddenly someone became a participant in a fatal accident and he needs to prove his innocence, or there are extenuating circumstances and help is needed to mitigate the sentence, then you should not rely on your knowledge. On case, be sure to contact a professional. It is also worth using the professional help of MKS Denpes if your lawyer or insurance company is having difficulties in your case of an accident. Taking care of your safety while driving is the presence of a driver presumption of innocence order in your car in an accident. Your well-being and the well-being of your family directly depends on this in general. The decision to purchase the driver presumption of innocence order can be the right one and the only right one every second in motion. Sincerely, your Blowger Prince of Megrelia Dadiani Megrelski.